So என்னாச்சு இப்போ? Yes, ma'am. It returns the name and the address who have theaters more than 2. So அங்க வந்து நீங்க டிஸ்டிங்க்ட் போட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வரும். லைன் 50ல செலக்ட் டிஸ்டிங்க்ட் போடுங்க. ஓனர் டாட் நேம்க்கு முன்னாடி டிஸ்டிங்க்ட் போடுங்க. Distinctனா only the unique ones. CT, distinct, INCT. Yes, ma'am. Right? So basically on the subquery enna பண்ணுது, you're limiting the information from the theaters. You're only getting the owner IDs, right? Who have more than 2 theaters, and you're taking that information's owner ID and you're joining it to the owner table to get the name and the address. புரிஞ்சுதா இது? மேம் இங்க எனக்குள்ள வந்து நம்ம இந்த theater.owner ID தான் போடணுமா மேம், இல்ல owner.owner ID கூட போட்டுக்கலாம். You can put that. You're joining both, right? So put owner.owner ID. It doesn't matter. ஏன்னா அங்க ஆல்ரெடி நீங்க owner.owner ID equal to theater.owner ID போட்டீங்கல்ல first lineல. So it doesn't matter. So yeah, run it and see if you want. Do the same answer. Okay. Any questions on the subquery? So புரிஞ்சுதா subqueryனா என்னன்னு சொல்லிட்டு? So நீங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறீங்க. So எனி டைம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பிரேக் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்? இப்ப நான் அப்படிதானே சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ ஃபார் த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன இருந்தது? நேம் அண்ட் அட்ரஸ் வேணும். ஆனா ஃபார் ஒன்லி த ஓனர்ஸ் ஹூ ஹேவ் மோர் தென் சர்டன் நம்பர் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ். ஸோ முதல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அதை பாருங்க. ஹவு வுட் ஐ ஃபைண்ட் ஆல் த ஓனர்ஸ் ஹூ ஹேவ் மோர் தென் 3 தியேட்டர்ஸ் ஆர் 2 தியேட்டர்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் அது கண்டுபிடிச்சு தென் யூ கம்பைன் தட் வித் த அதர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா? எஸ் மேம். Okay, good. Any other questions on this statement? புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Like you all understood? Any questions on this statement? Okay. Okay, so I think I'm going to ask maybe Cynthia, you said you have it installed, right? Database, MySQL? Yes, ma'am. Okay, do you want to share your screen? Ma'am, actually I'm attending in phone, ma'am. It's taking time. Phone, okay. Who can share your screen who have MySQL? Because I'm going to give an example and I want you to create those things and we will do some... Can I stop sharing? Yeah, you can stop sharing, yes. Okay, Manikam, can you share your screen? You have SQL, right? Workbench, ma'am. Workbench, okay. So Workbench la poitu create a database called library. So share your screen and then I'm going to give you the statements and I want you to execute them. ஒரு லைப்ரரி அப்படின்ற ஒரு டேட்டாபேஸ் புதுசா கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் ஷேரிங் யுவர் ஸ்கிரீன். ஓகே, புதுசா ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க, லைப்ரரி. And everybody follow along as he is doing. If you have database, நான் வந்து statements கொடுக்குறேங்க, அதை வந்து நீங்க வந்து run பண்ணுங்க உங்களுடைய இதுல. Because I'm going to ask you for some questions and I'll also give some homework. ஓகேவா? ஓகே, லைப்ரரி கிரியேட் பண்ணிட்டீங்களா மாணிக்கம்? ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணி அந்த லைப்ரரி டேட்டாபேஸ் அண்ட் கிரியேட் 3 டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இதுல சாட்ல. அதை போடுங்க, அப்படியே ரன் பண்ணுங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை.
3 டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆத்தர்ஸ், புக்ஸ், புக் லோன்ஸ். இப்ப நம்ம லைப்ரரிக்கு போனோம்னா என்ன இருக்கும்? பீப்பிள் வந்து மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, ரைட்? புக்ஸ் இருக்கும். அதனுடைய புக்ஸோட ஆத்தர்ஸ் இருப்பாங்க. அத வந்து நம்ம லோன் பண்ணிப்போம் இல்லையா? லைப்ரரியில போய் ஒரு புக் வந்து எடுத்துட்டு வருவீங்க. சோ இந்த 3 டேபிளும் கிரியேட் பண்ணுங்க. ரெண்டு டேபிள் தான் மேம் இருக்கு. ஆத்தர்ஸ் கொடுத்ததே நீ மேல காப்பி பண்ணலப்பா. ம். சாட்ல மேல போ. ஆத்தர்ஸ்னு பண்ணனே நானு. வரலையா? சரி நான் மறுபடியும் அனுப்புறேன். I don't know why you didn't get it. Okay. ம். வந்துதா? எஸ். ம். இது ரன் பண்ணு. ஆயிடுச்சா? இப்ப வந்து நான் வந்து உனக்கு இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் குடுக்குறேன். அத ரன் பண்ணிடு. So that way we'll have some data. ஆத்தர்ஸ்க்கு குடுத்திருக்கேன் பாரு இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அத காப்பி பண்ணி ரன் பண்ணு. வேற இதுல இது பேட்டர்ன் பேட்ரான் ஒரு டேபிள்ஸ். டேபிள். ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம் இரு தரேன். பேட்டர்ன்ஸ்க்கு வந்து இல்ல. ஓகே ஒரு நிமிஷம். அந்த பேட்டர்ன்ஸ் குடுக்குறேன். சாரி. சாரி ஒரு நிமிஷம். இப்ப குடுத்திருக்கேன் பாரு பேட்டர்ன்ஸ் டேபிள். அதையும் கிரியேட் பண்ணிடு. என்னாச்சு? ரன் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இது குடுக்குறேன். டேட்டா குடுக்குறேன். ஆத்தர்ஸ் பண்ணிட்டு தானே? இதுதான் மேம். இது ரன் பண்ணிடவா மேம்? ரன் பண்ணிடு. அப்புறமா இதுக்கும் பேட்டர்ன்ஸ்க்கும் இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் குடுத்துருக்கேன். அதுவும் ரன் பண்ணிடு. அப்புறம் புக்ஸ் குடுத்துருக்கேன். அப்புறம் புக் லோன்ஸ் குடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்ப நீ இப்ப பண்றல மாணிக்கம், இந்த எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எடுத்துட்டு போய் டிஸ்கார்ட்ல போட்டுறியா கொஞ்சம் ப்ளீஸ்? எஸ் மேம். கம்ப்ளீட்டா மேல இருந்து எல்லாமே போட்டுரு. எல்லாம் நீ புக் லோன்ஸும் பண்ணிட்டியா? யா குட். யா go ahead and put it in the discard so that for others can use the same statement. Upload as file. Okay. அந்த SQL ஃபைல் அனுப்பிடுவோம். ம்
ஓகேவா? எனக்கு வந்துருச்சு. I can see it. Okay. Everybody is able to access it, correct? I can see it in my workbench. Okay, perfect. வந்துருச்சு. இப்போ எல்லாருமே whoever has SQL, please run these statements and create the database in your now I'm going to give homework based on this so that you can open it and do it. Okay, va? Okay, did everybody understand what we did? Can somebody explain? Can someone explain what did we create so far? I will call in, let's say, Hari Krishna. What did we do, Hari Krishna, so far? We have created a database called library, and we created a report tables called authors, books, patrons, and book loans. Patrons yaru? Who are the patrons? Yaar vandu book vaanga porangalo avanga, correct? People. Okay. அப்புறமா we inserted some data into book loans. யார் என்ன வாங்குனாங்கன்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு சாம்பிள் டேட்டா கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டா? Okay. So இப்போ first I'm going to ask a question. I want you to retrieve all the books with the author names. Book name and author name எனக்கு வேணும். The first question. எப்படி பண்ணுவீங்க? So try to answer that. So நீங்க வேணா இங்க மாணிக்கம் இந்த லெஃப்ட் சைடுல புக்ஸ் காமிங்க, உங்களோட டேட்டாபேஸ் காமிங்க. செலக்ட் ஸ்டேட்மென்ட் பண்ணியாமா? By using author ID, ma. எனக்கு வந்து புக் நேம் வேணும், ஆத்தர் நேம் வேணும், ரெண்டும் பிரிண்ட் ஆகணும். அதாவது புக் நேம் வந்து என்ன, இங்க பிரைட் அண்ட் பிரெஜுடிஸ், அது பக்கத்துல ஜேன் ஆஸ்டன் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகணும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் புக் என்ன, 1984, அது வந்து ஜார்ஜ் ஆர்வெல். ஹாரி பாட்டர் அண்ட் த சார்சரர் ஸ்டோன், ஜே.கே. ரவுலிங். டு கில் அ மார்க்கிங் பேர்ட், ஹார்பர் லீ. இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகணும். எப்படி நான் பண்ணுவேன்? So open tables அங்க open பண்ணுங்க மாணிக்கம், on the left sideல, so that people can see what exists in each table. ஆத்தர்ஸ்ல என்ன இருக்கு, புக்ஸ்ல என்ன இருக்கு, ரெண்டு தானே நமக்கு வேணும். இப்போ ஆத்தர்ல ஆத்தர் ஐடி அண்ட் ஆத்தர் நேம் இருக்கு. புக்ஸ்ல என்ன இருக்கு, புக் ஐடி, ஆத்தர் ஐடி இருக்கு. ஸோ எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு டைட்டில் வேணும் புக்ஸ்ல இருந்து, ஆத்தர் நேம் வேணும் ஆத்தர்ஸ்ல இருந்து. ஸோ ஹவ் வுட் யூ ரைட் த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்? Try it, Hari Krishna. இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு எல்லாம் இல்ல. So try it, you have to try. Yes, ma'am. Select, முதல்ல select statement சொல்லுங்க. என்னத்தை செலக்ட் பண்றீங்க? First write select statement, right? நான் சொன்னேன் என்ன வேணும்னு சொன்னேன், டைட்டில் வேணும், ஆத்தர் நேம் வேணும். சோ முதல்ல அதை எழுதுங்க. சோ டைட்டில் எந்த டேபிள்ல இருந்து எடுப்பீங்க? Books table இருந்து எடுக்கலாம். சோ select books.title, authors dot author name. Very good. From and the tables? From books and authors. Very good. எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்? புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் போடலாமா?
Books join authors. Authors. எதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ண போறீங்க? புக்ஸையும் ஆத்தர்ஸையும். Their ID. So how would you Author's write that? On. Give the statement. இப்பதான் சொன்னீங்களே நீங்க, அதை சொல்லுங்க. On what? On author's ID. Authors.author's ID. Correct. Authors.author ID. அதை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணுவீங்க? Books. Books dot. Book idea. Book. Books dot book ID. ஓகே, புக்ஸ் டாட் புக் ஐடி போடுங்க அங்க மாணிக்கம். ஸோ ஆத்தர் ஐடி நீங்க வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ஆத்தர் ஐடியில என்ன இருக்கும், புக் ஐடியில என்ன இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Authors are user ID and books are books ID. So ஆமா, ஸோ புக் ஐடியும் ஆத்தர் ஐடியும் எப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க அப்போ? normally can was the ஸோ என்ன ஜாயின் பண்ணணும்? எது வந்து ஃபாரின் கீ? இதுல புக்ஸ்ல ஃபாரின் கீ என்ன? books. Hmm. Authors. Yes, ma'am. Quality. Author ID. No. புக்ஸ் டாட் ஆத்தர் ஐடி, ரைட்? ஸோ நம்ம புக்ஸ்ல இருந்து ஆத்தரோட இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? யூசிங் த ஆத்தர் ஐடி, இட் ரெஃபர்ஸ், இட்ஸ் அ ஃபாரின் கீ ஆன் டு த ஆத்தர்ஸ் டேபிள். கரெக்டா? Yes, ma'am. ரன் பண்ணுங்க. வந்துதா? Yes, ma'am. So what did we get? We get the title from the books table, author name from the author table by joining the bookல இருக்கிற author ID matching the authorsல இருக்கிற author ID. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody understood this statement? Yes? Yes, ma'am. Any Yes, questions on this? Okay. So now let's say I want to find books borrowed by pattern ID 1. என்னோட அவங்களுடைய டைட்டில் அந்த அதனுடைய டியூ டேட் எனக்கு வேணும். ஓகே, ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ த கொஸ்டின் ஹியர். லெட் மீ கிவ் யூ த கொஸ்டின் ஹியர். நான் ஒரு பேட்டர்ன் ஐடி கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து அவங்களுடைய புக்கு என்ன பாரோ பண்ணாங்க, அது எப்போ டியூன்னு எனக்கு வேணும். ஸோ நான் எந்த டேபிளுக்கு போவேன் ஃபர்ஸ்ட்? எனக்கு பாரோ பண்ண புக்ஸ் எங்க எந்த டேபிள்ல இருக்கும் எனக்கு? ஃபர்ஸ்ட் திங் சொல்லுங்க. புக் லோன்ஸ்ல இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, முதல்ல ஓபன் பண்ணுங்க அந்த டேபிள். புக் லோன்ஸ் ஓபன் பண்ணுங்க மாணிக்கம். அதுல என்ன இருக்கு காலம்ஸ்? என்னோட பேட்டர்ன் ஐடி இருக்கு, எந்த புக்கு நான் லோன் பண்ணணும் அந்த புக் ஐடி இருக்கு, என்னைக்கு டியூ டேட்னு இருக்கு. கரெக்டா? Yes, ma'am. ரைட். ஸோ இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு பேட்டர்ன் ஐடி 1க்கு ஐ வாண்ட் டு நோ த புக்கோட டைட்டில் அண்ட் புக்கோட டியூ டேட். எப்படி எழுதுவீங்க? ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் சம்படி எல்ஸ் நவ். ஸோ லெட்ஸ் சே கஸ்தூரி. லெட்ஸ் ட்ரை. கஸ்தூரி, வை டோன்ட் யூ ட்ரை? ஐ வாண்ட் த டைட்டில், ஓகே, Yes, ma'am. and I want the due date of all the books for a certain pattern ID. The pattern ID நான் கொடுப்பேன் 1 சொல்றேன்னு வச்சுக்கலாம். How would you write it? So முதல்ல select statement எழுத Select. பாருங்க. Yes, go ahead. Select. Books dot title, Very good. comma. Due date வேணும் எனக்கு. Yes, ma'am. Book எங்க இருக்கு due loans date? dot. Yes, ma'am. Book loans dot. Due date. Book underscore loans dot due date. From books. Join. On.
Join what table? Sorry, ma'am. Join book loans. Hmm. On Hmm. Book loans, book title எப்படி join பண்ணுவீங்க? Books-ஐயும் book loans-ஐயும். On what? books.book ID Mm-hmm. equal to Hmm. book loans.book ID. Very good. Where? Where pattern ID is equal Next line எழுதுங்க where condition. Good. Where pattern ID equal to equals? Very good. Very good. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா எப்படி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு இது? Any questions on this? Equal to Equal to 1. 1. நான் 1 கேட்டேன் இல்லையா? ரன் பண்ணுங்க. வந்ததா? So pattern 1 has, so முதல்ல வந்து select star from book loans பண்ணி பாருங்க. அப்ப நமக்கு புரியும் கரெக்டா நம்ம வந்து ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு. book loansல என்ன இருக்கு? Select star from book loans. Next lineல எழுதுங்க. We'll see if the query worked correctly, right? So 1க்கு only one book, right? Book ID 101 and 101 வந்து Pride and Prejudice, correct? Yes? Yes, ma'am. Okay, good. So, correct பண்ணீங்க. Good. So the next statement now. I want to know the author name, okay, of each book. So I want a author name for each book. So book ஓட டைட்டிலும் எனக்கு author நேமும் வரணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? Let me ask somebody. Hold on, let's see. I'm going to go down. Sivasabita, how would you write it? Question மட்டும் 1 second. ஆத்தர் நேம் வேணும் எனக்கு. ஆத்தர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா இங்க? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என்னென்னலாம் இருக்கு? நான் முதல்ல பார்க்காம கொடுத்துட்டா தப்பாயிடும். லெட் மீ செக். ஸோ நம்மளுடைய புக்ஸ் உடைய இன்ஃபர்மேஷன்ல என்னென்ன இருக்கு? டைட்டில், கேட்டகரி, பப்ளிஷ்ட் இயர், ஆத்தர் ஐடி இருக்கு. ஆத்தர் டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் தானே? ஆமா, ஆத்தர் நேம் கரெக்ட். ஓகே, யா. எனக்கு வந்து ஃபார் ஈச் புக், ஓகே, ஐ நீட் த டைட்டில் அண்ட் த ஆத்தர் நேம். That's what I want. How would you write it, Sivasabita? Select books.title, Okay. comma, மேம் ஆத்தரோட நேம் தானே மேம்? ஆமா. அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. ஆத்தர் டேபிள் காமிங்க மணிக்கம். நான் டேபிள் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மேம். ஓகே, குட். So authors.author_ name. Very good. From books. Join authors on books.author ID equal to authors.author ID. ஓகே, புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? Okay, so does this help, like, do you understand what is going on? Because we can insert more data and try different queries நம்ம பண்ணலாம், right? இப்போ வந்து like let's say I can add one more row into books. ஒரு particular authorக்கு இன்னொரு book, இப்போ J.K. Rowling wrote lot of Harry Potter, right? So can we insert into books now one more row for J.K. Rowling? Manikam? So J.K. Rowling இன்னொரு book போடலாம்.
ஓகேவா? ஸோ ஹாரி பாட்டர் அண்ட் த ஃபிலாசபர் ஸ்டோன் போடுங்க. இங்க இதுல என்ன இருக்கு இப்ப ரைட் நவ் என்ன இருக்கு புக்கு? ஹாரி பாட்டர் அண்ட் சார்சரர் ஸ்டோன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இன்னொன்னு நம்ம என்டர் பண்ணலாம். அப்போ ஹாரி பாட்டர் அண்ட் லெட்ஸ் see என்ன புக் யூஸ் பண்ணலாம்? ஹாரி பாட்டர் படிச்சிருக்கீங்களா? காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் போடலாமா? ஹாரி பாட்டர் அண்ட் த காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் போடுங்க. இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு புக். இப்போ சேம் ஜே.கே. ரவுலிங். இந்த இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மேல இருக்குமே அதையே சேஞ்ச் பண்ணுங்களேன். அந்த சார்சரர் ஸ்டோனுக்கு பதிலா காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் போடுங்க. ஐடி So, அந்த ஐடி மாத்தணும். காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் எப்போ வந்தது? 2000ல வந்தது. ஸோ சேஞ்ச் மாத்துங்க. ஆமா ஐடி மாத்தணும். கரெக்ட். அண்ட் ஆல்சோ இட் கேம் இன் 2000. ஐடி வந்து 5 ஆல்ரெடி 4 இருக்கு. அது இல்ல அந்த 5 என்னது? சாரி மறந்துட்டேன். புக்ஸ்க்குள்ள இருக்கு என்னென்ன டேபிள்ஸ் அது? ஆத்தர் ஐடின்னு நினைக்கிறேன். ஆத்தர் ஐடி should be the same. Sorry, 3. Right? ஜே.கே. ரவுலிங் 3 இல்ல? இப்போ like let's say I want to know the authors who wrote more than one book in my library. How would I do it? So let's see who can answer that question. We just looked at that particular condition. Lalita, do you want to try? நம்ம குரூப் பை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் நானு. எனக்கு வந்து I want to know the author names of authors who have more than one book. Author name, ma'am? I want the author name in the books, from the books list who have more than one book published that is available in the library. இப்போ நம்ம வந்து 2 இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஹாரி பாட்டர் அந்த ஜே.கே. ரவுலிங்க்கு 2 புக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எனக்கு அந்த ஜே.கே. ரவுலிங் மட்டும் வரணும் எனக்கு ஆன்சர். எப்படி Author name, book title வேணுமா மேம்? How many books? டைட்டில் எப்படி பண்ண முடியும்? how many books வேணா போடுங்க. பட் வந்து எனக்கு வந்து ஆத்தர் நேம் வேணும். எனக்கு அவ்வளவுதான் வேணும். Okay. So select authors dot author name, comma count of parenthesis star from ma'am, total number of books தானே மேம்? ஆமா. Count star from books. Join. And then I will see the table. Author name. Join author dot author ID. Join authors. Join. இல்ல join table name தான். Sorry. From books join authors table name authors தானே? Authors on authors dot author ID is equal to books dot author ID group by மறுபடியும் கொஸ்டின் சொல்லுங்க மேம். author name, how many books for each author, right ma'am? I want one second. Sorry. I want to have the author name for somebody who have more than one book.
So group by selectல என்ன இருக்கோ அதான் பண்ணணும். Group by, right? Author Okay, name. author name. Okay. Authors dot author name. And I said having more than one book. Condition. Condition எப்படி எழுதுறீங்க? Having Having account is parenthesis star greater than 1. ம். மேம் இது டேபிள் நேம் போடணுமா மேம்? ஜாயின் நேம்னால அப்படியே அவ்வளவுதானே மேம்? ஜாயின் ட்ரை பண்ணுங்க, ரன் பண்ணி பாருங்க. JK Rowling. ஓகே மேம். அதுதான் கரெக்டா? எஸ் மேம். That makes sense now? எஸ் மேம். So நீங்க அந்த having போடலன்னா என்ன ஆகும்? எடுத்துட்டு பாருங்க. having இல்லாம ரன் பண்ணுங்க. அந்த கண்டிஷன் நம்மளுக்கு வராது மேம். ஜஸ்ட் So it will get all the authors. all the count. No. Okay? That helps everybody understand how it is done. அதே மாதிரி நீங்க வந்து என்ன வேணா நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சரி வந்து வாட் இஃப் த பப்ளிஷ்ட் இயர் வந்து எனக்கு வந்து 2000 விட முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ண புக்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? How would you write a where condition? I want to know the book titles which were published before 2000. So how would you write it? Let me ask somebody. Cynthia, how would you write that? If I want to know all the book titles that were published before 2000. Book titles, ma'am. For books that were published before 2000. Select. Ma'am, with the book name or just the publisher, ma'am? I want the book titles of books published before 2000. Book titles. From the books. Where? Where condition, where? Published year. Ma'am, greater than 2000, ma'am. Less than 2000 கேட்டேன். Yes, ma'am, less than 2000. So நம்ம last add பண்ண goblet of fire didn't come, correct? So now change it to greater than 2000, greater than or equal to 2000. Okay. So the where condition can help you with selecting what you want, right? And you can filter it out. So hopefully this helped. Any other questions? What if I want to know the earlier, the oldest book? How would I find it? So let me ask somebody. Let's see, Daniel, how would you find the oldest book in the library? மேம் ம். இயர் வந்து எங்க மினிமமா இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ண எப்படி பண்ணுவீங்க அப்போ? செலக்ட் ஆ. புக் ஸ்டார் டைட்டில் ம். ஃப்ரம் புக்ஸ் வேற மின் ஆஃப் பப்ளிஷ்ட் இயர்
வேர் மின் பப்ளிஷ்ட் இயர் அப்படின்னா எப்படி வரும் அது? How would it work? Try running it. அவர் சொன்னது try running it. What's the error you're getting? Scroll down கொஞ்சம் அந்த விண்டோ மேல போடுங்க. Invalid use of group function. ஃபங்க்ஷன். சோ எப்படி எழுதணும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. எப்படி எழுதணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? மின் உங்களுக்கு வந்து புக் எந்த பப்ளிஷ்ட் இயர் வந்து மினிமமோ அது வேணும். அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க? I don't know. சோ முதல்ல மின் போட்டு பண்ணி பாருங்களேன். செலக்ட் மின் பப்ளிஷ்ட் இயர் ஃப்ரம் புக்ஸ் பண்ணி பாருங்க. என்ன ஆகும்? சோ முதல்ல மின் செலக்ட் பண்ணி பாருங்களேன். செலக்ட் மின் ஆஃப் பப்ளிஷ்ட் இயர் ஃப்ரம் புக்ஸ் போட்டு பாருங்க என்ன வரும்? 1813. சோ உனக்கு என்ன வேணும்? the title, the book உடைய published year Published year equal to 1813 min of வேணும். published year. நான் இப்போ வந்து சப் செலக்ட் சொல்லி கொடுத்தேன்ல எப்படி பண்ணோம்? சோ இத அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. மேல where published year equal to அந்த published year greater than or equal to 2000 எடுத்துட்டு equal to போடுங்க. போட்டுட்டு அந்த 2000க்கு பதிலா இந்த select statement எழுதுங்க. Select who? Invalid. செலக்ட் அது ஒரு parenthesis குள்ள போடுங்க. என்ன ஆகும் அப்போ? Think about it. Does it make sense? புரிஞ்சுதா Daniel? Yes, ma'am. Okay, what if I want to know the latest book? What would I change this to? Max use ma'am. அவ்வளவுதான். மேக்ஸ் போடுங்க அங்க மின்னுக்கு பதிலா. we know what it is, right? Goblet of fire தான் நம்ம லேட்டஸ்டா இன்சர்ட் பண்ணோம். புரியுதா எல்லாருக்கும்? You can combine two select statements to get what you need. அதுதான் sub select அப்படின்றது. Right? So நீங்க ஒரே select statementல you cannot do two things, correct? அவர் என்ன பண்ணாரு டேனியல் ஸ்டார்டிங்ல? he knows that he wants the minimum published year. Right? But you cannot do it in டைட்டிலையும் செலக்ட் பண்ணி மினிமமையும் செலக்ட் பண்ண முடியாது அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனையும். ஸோ இதை தனியா பிரிச்சு பண்ணணும். நம்ம இது பண்ணோம் இல்லையா முன்னாடி தியேட்டர்ஸ்க்கு பண்ணோம்ல. ஃபைண்ட் ஹவு மெனி ஓனர்ஸ் ஹேவ் மோர் தென் ஒன் தியேட்டர். கஸ்தூரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமே. அப்ப இப்படிதானே எழுதணும் நம்ம. We first selected the owners who have more than 3 theaters or 2 theaters and then use that to find the owner name and address, correct? Didn't we do that a few minutes ago? Isn't it similar to that? ஒரே செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்மளால சில டைம்ல பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த மாதிரி பிரிக்கணும். பிரிச்சு வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்றத முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வர டீடைல்ஸுக்கு தான் உனக்கு டீடைல் வேணும், டைட்டில் வேணும் எனக்கு. Did that help everyone? Min, max, புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? So now what if I want to know the loan date வச்சுக்கலாம். யாரு வந்து ஓல்டஸ்ட் லாஸ்ட், அதாவது லோன் பண்ணதுலயே யார் எந்த பேட்டர்ன் ஹேஸ் த ஓல்டஸ்ட் லோன் டேட் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? பேட்டர்ன்ஸ் டேபிள்ல என்ன இருக்கு? Can you show me what we have in patterns? Pattern name இருக்கு. So I want pattern name and email of the patron who has the oldest loan date. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? முதல்ல ஓல்டஸ்ட் லோன் டேட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓல்டஸ்ட் லோன் டேட் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Let me ask Sivasabita. How would you find the oldest loan date from the loan book loans? What function would you use to find the oldest loan date? I think Sivasabita, I don't know, I cannot, it's not audible if you're speaking. No, ma'am. தெரியல மேம். Okay, who can try? Hari Krishna, how would you find the oldest loan date from the book loans?
Ma'am, it's a main function. So give the statement then for Manikam. Select what? Select min of Mm. published date, column name என்னது? Published Loan date. Loan date. loan date Mm. from the table, ma'am. Table. From book loans. Yes, ma'am. From the table. So இப்போ எனக்கு வந்து மினிமம் லோன் டேட் வரும் இதுல இருந்து. கரெக்டா? Yes, ma'am. ஓகே. எனக்கு ஆனா அந்த பர்టిక్యులர் லோனுடைய பேட்ரனுடைய நேம் அண்ட் அட்ரஸ் வேணும். சோ இது முதல்ல ரன் பண்ணுங்க மாணிக்கம். சோ இந்த பர்టిక్యులர் லோனுடைய பேட்ரனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், நேம் அண்ட் அட்ரஸ். நான் எப்படி எழுதுவீங்க அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி? I want to know the name and address of the patron. Patron underscore name, and I want, let's say, email. So how would you write that, Hari Krishna? First select pattern name, email, address. Okay. So எழுதுங்க patron underscore name, email, address இல்ல, சரி email ஓட நிறுத்திப்போம். Patrons underscore name, patron underscore name, comma, patron underscore email, sorry, patrons dot email. சொல்லுங்க, from what? From patrons. Okay. Where? So what will you write in the where condition? I want the patron's information who has the oldest loan date. Patterns with the date, due date. என்னப்பா? Patterns with the due date is equal to the department. Due date இல்ல, loan date. Loan date தான் வேணும் எனக்கு. என்னைக்கு லோன் பண்ணாங்க, ஓல்டஸ்ட் லோன் டேட் உடைய பேட்டர்னோட இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். சோ அப்ப நான் பேட்டர்ன்ஸ் நான் எதோட ஜாயின் பண்ணணும், எந்த டேபிளோட ஜாயின் பண்ணணும், முதல்ல அதை சொல்லுங்க. லோன் இன்ஃபர்மேஷன் எந்த டேபிள்ல இருக்கு? புக் லோன்ஸ்ல இருக்கு. புக் லோன்ஸ்ல இருக்கு. சோ அப்போ நான் பேட்டர்ன்ஸையும் புக் லோன்ஸையும் ஜாயின் பண்ணணுமா இல்லையா? எஸ் மேம். சோ அத முதல்ல பண்ணுங்க. சோ from patrons join loan book loans. எதுல ஜாயின் பண்ணுவீங்க பேட்டர்ன்ஸையும் புக் லோன்ஸையும்? How would you join those two tables? On what? புக் ஐடி மேம். எப்படிப்பா புக் ஐடி? நீ ஒரு ரெண்டு டேபிள ஜாயின் பண்ணும்போது எதால ஜாயின் பண்ணுவீங்க? காமனா இருக்கு ஐடி காலம். காமனா என்ன இருக்கு பேட்டர்ன்ஸ்க்கும் புக் லோன்ஸ்க்கும்? borrowed book தான். புக் லோன்ஸ்க்கும் அந்த புக்ஸை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடுங்கப்பா மாணிக்கம். புக்ஸை மினிமைஸ் பண்ணிடுங்க. பேட்டர்ன்ஸ்க்கும் புக் லோன்ஸ்க்கும் காமனா என்ன ஃபீல்டு இருக்கு ஹரிகிருஷ்ணா? பார்த்து சொல்லுங்க. என்னப்பா? பேட்டர்ன்ஸ்க்கும் புக் லோன்ஸ்க்கும் பேட்டர்ன் ஐடி காமனா இருக்கு. ஆமா, அதுல தானே இப்ப ஜாயின் பண்ணணும். எஸ் மேம். சோ ஆன் book loans dot pattern id is equal to patterns dot pattern id. மாணிக்கம் from patrons join book loans on. நீங்க சின்டாக்ஸ் தப்பா எழுதுறீங்க. on book loans dot pattern id equal to patterns dot pattern id. very good. அப்புறமா சோ வெறும்னே இது ரன் பண்ணனா எனக்கு என்ன வரும்? சோ if I just do that line, what will happen? ரன் பண்ணுங்க லைன் 70. என்ன ஆகும்? எனக்கு ஒரு பேட்டர்னுக்கும் அவங்களோட இமெயில் வரும். கரெக்டா? வேணா நீங்க அதை ஜாயின் பண்ணீங்க. ஆனா எனக்கு என்ன வேணும்? I only need the pattern information of who has the oldest loan date. சோ அது எப்படி இப்ப கண்டிஷன் என்ன ஆட் பண்ணுவீங்க இதுக்கு? where what do you want to do? Loan
Loan date is equal to Right. Very good. opening, closing. Very good. And then the 1170 times 72 to 14. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா இப்போ? Yes, ma'am. Is everybody following this? எப்படி நம்ம வந்து டிவைட் அண்ட் கான்கர் பண்றோம்ட்டு ரெண்டு திங்ஸ் கேட்கும்போது முதல்ல ஒண்ணு பண்ணுங்க. ஓகே, எனக்கு என்ன வேணும்? நேம் அண்ட் இமெயில் வேணும். எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க? ஃபிகர் தட் அவுட். Then you add the condition what I asked you. And how would you do that condition? You need to find the minimum loan date and do it. Okay va? So இப்போ இதே வந்து நான் if I want to know the max என்ன பண்ணுவீங்க? இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? What is the latest loan information வேணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? மின்னுக்கு பதிலா என்னன்னு மாத்துவீங்க? Maximum. மேக்ஸ்ன்னு மாத்துவீங்க. அப்போ எனக்கு வந்து I will get the latest loan date உடைய pattern information வரும். கரெக்டா? Yes, ma'am. Everybody understanding this? Any questions? எப்பவுமே ஜாயின் பண்ணும்போது you need to understand what is the foreign key and you need to join using the foreign key. Right? It has to be something common because you have to know how to join the two tables. Okay, Kasturi, you have raised your hand. Go ahead. Yes, What's the ma'am. question? Ma'am, for checking the condition, we use having and where, ma'am. Yes, ma'am. ஆமா. I'm a little bit confused. Group by where is- இருந்தாதாம்மா having. Having is only used when you have a group by statement. Okay, ma'am. Yes, So ma'am. group by போட்டுட்டு நீங்க where போட முடியாது. Having போடணும். Yes, அதுவே ma'am. everywhere else it is where condition. Okay, ma'am. Okay, only in group by you will have do the having. So இப்ப scroll up பண்ணுங்க மாணிக்கம், அங்க having இருக்குல்ல, காமிங்க உங்களுக்கு எங்க போட்டிருக்கோன்னு. So when you do the group by, if for grouping பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு condition வேணும்னா having use பண்ணுவீங்க. Okay, ma'am. Only then you will use having. Having will not work if you don't have a group by. Yes, ma'am. Now it's clear. Clear? Okay. ஓகே, இப்போ இதுவே வந்து நான் வந்து லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு இந்த இப்போ வந்து நம்ம வந்து குரூப் பை பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பேட்டர்னுக்கும் எத்தனை புக்கு வந்து அவங்க வந்து லோன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வேணும்னா குரூப் பை பண்ணோம்னா எப்படி எழுதுவீங்க கஸ்தூரி? சின்ஸ் யூ ஆஸ்க் தி கொஸ்டின் ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ. I want to know the patterns information and how many books they have loaned. How would you write that? I want the pattern name and the Yes, count ma'am. of books. Okay. I want you to use group by. இப்போ வந்து லலிதா பண்ணாங்க ஒரு group by. Can you go up? Lalita, you did that, right? Scroll up a little bit. Group by இப்போ பண்ணணுமே. இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போங்க. Right there, right? இங்க என்ன பண்ணணும்மா? இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஆத்தர் ஹேவிங் மோர் தென் ஒன் பண்ணோம். கரெக்டா? Yes, ma'am. இப்போ எனக்கு வந்து வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு நோ த பேட்ரன்ஸ் நேம் அண்ட் ஹவு மெனி புக்ஸ் தே ஹவ் லோன்ட். ஹவு வுட் யூ சேஞ்ச் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்? Yes, ma'am. Select patterns dot. Pattern name. Pattern name. Underscore name. Mm. Uh, From what? பேட்டர்னையும் எதையும் ஜாயின் பண்ணணும் நானு? patterns. ஜாயின் Join. I mean, book loans, right? I want to know how many people, how many books they have loaned each pattern, correct? yes, ma'am. From book loans. Join book loans. So how would you join patterns and book loans on what fields? Same pattern ID, ma'am. Mm. Yes, ma'am. Pattern ID. Patterns அதை dot அப்படியே pattern. add பண்ணிக்கோங்க. Very good. And what would I group by now? Group by patterns name. Patterns dot pattern name. Pattern name, right. So இப்போ நான் அப்படியே வெறும்னே group by போட்டு நான் ரன் பண்ணேன்னா என்ன வரும்? So just run the two statements, Manikam. Yes. Right? So here it so happened that everybody only loaned one. So maybe we can insert information. So go up and the loans க்கு போங்க insert statementல இன்னொரு ஒரு book loansல வந்து அந்த 105 book நம்ம பண்ணோம்ல அது வந்து let's say the ID அந்த book loans values இருக்கு பாருங்க
அங்க வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுங்க. இன்சர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அத காப்பி பண்ணி 5 போட்டு 105 புக்கு பேட்டர்ன் வந்து 4th பேட்டர்ன் தானே அது, பேட்டர்ன் ஐடி. 4 வந்து இன்னொரு புக்கையும் அவங்க வந்து அதே நாள்ல லோன் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? காப்லெட் ஆஃப் ஃபயரையும் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுங்க. கரெக்டா? இப்ப ரன் பண்ணுங்க மறுபடியும் அந்த குரூப் பை ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 2. இப்ப நமக்கு 2 வந்தது. ஆலிஸ் பிரவுன் ஹஸ் ரெண்டட் 2. கரெக்டா? Yes, ma'am. இப்ப நான் வந்து எனக்கு கண்டிஷன் வேணும் கஸ்தூரி. The condition is I want to know only the books. ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு என்ன வேணும்னா கவுண்ட் வந்து greater than 1 வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஹேவிங் போடுவேன். கரெக்டா? Yes, ma'am. Yes, சோ ma'am. ரன் பண்ணுங்க இத ஹேவிங். Right? But now let's say I want to know, okay, the books only that are published, book loans la enna information irukku, let's see. Where I want to know only things that were loaned, okay, for loan date greater than or a certain date vechipom. எனக்கு வந்து only books that were loaned in dates என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் மேல போங்க. I want to give a meaningful select statement. Insert statements காமிங்க மாணிக்கம். நம்ம எப்படி இன்சர்ட் பண்ணோம் டேட்ஸ்? ஓகே, 2023 சாரி ஜான்வரியில எல்லாத்தையும் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ வந்து எனக்கு வந்து only things that were loaned after Jan 17th வேணும் எனக்கு. அதனுடைய புக்ஸ் உடைய கவுண்ட் மட்டும் வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? அந்த 4th ஃபீல்ட் என்ன? லோன் டேட். கரெக்ட்? So Kasturi, I'm asking you to give me the same information, but only for books that were loaned after January 17th. எப்படி எழுதுவீங்க? கிழப்போங்க. என்னோட கண்டிஷன் வந்து loan date should be greater than Jan 17th. Do you know where you will put that condition? Ma'am, after 1 and use பண்ணி where use? After 1 எங்க? இல்ல, அங்க கிடையாது. ஹேவிங்ல கிடையாது. நான் குரூப் பைல போய்க்கலாம்ல. குரூப் பைல நம்ம என்ன பண்றோம்? கவுண்ட் கிரேட்டர் than 1 கொடுக்குறோம். நான் அது சொல்லல. நான் என்ன சொல்றேன்? எனக்கு வந்து அந்த பேட்டர்னுடைய புக்ஸ் வந்து only books that were loaned after Jan 17th வேணும்னா நான் வந்து அங்க வேர் கண்டிஷன் போடுவேன். லைன் 75க்கு அப்புறமா ஒரு என்டர் போடுங்க. வேர் நெக்ஸ்ட் லைன்ல எழுதுங்க. வேர் லோன் டேட் இஸ், உங்களுக்கு வேர் கண்டிஷன் எங்க எழுதணும்ன்ற புரியறதுக்காக சொல்றேன் கஸ்தூரி. லோன் டேட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் வாட் எவர் த கண்டிஷன் வி வாண்ட் டு கிவ். கிரேட்டர் தேன் Jan 17th 2023 170. ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுல என்ன பண்றேன்? சேயிங் ஐ வாண்ட் டு ஒன்லி லுக் அட் த புக்ஸ் தட் வேர் லோன்ட் தட் வேர் ஆஃப்டர் Jan 17th. அதனுடைய அவங்களுடைய பேட்டர்ன் நேம் அண்ட் கவுண்ட் ஸ்டார் எனக்கு வேணும்னு கேட்கிறேன். புரியுதா உங்களுக்கு கஸ்தூரி? வாட் வேர் மீன்ஸ் அண்ட் வாட் ஹேவிங் மீன்ஸ்? Yes, ma'am. குரூப் பை ஹேவிங் பண்ணும்போது அந்த வர்ற ஆன்சர்ல யூஆர் லிமிட்டிங். Yes, ma'am. கவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏதாவது வேற பண்ணணும்னா நம்ம பண்றோம் அந்த இடத்துல. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபில்டர் த டேட்டா யூ வில் யூஸ் அ வேர் கண்டிஷன். Okay, ma'am. தட் ஹெல்ப்? Yes, ma'am. அதை ரன் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஆலிஸ் வந்து ரெண்டுமே 117ல பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ கிரேட்டர் than 118 போட்டு பாருங்க. ஒண்ணுமே வரல. கரெக்டா? ஏன்னா 118க்கு அப்புறமா யாருமே ஒண்ணுமே லோன் பண்ணல. ரைட்? போத் ஆலிசஸ் அந்த புக்ஸ் வந்து 118 ஆர் என்ன போட்டு 118ல லோன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிரேட்டர் than 118 போட்டப்போ none of these rows will get selected. கரெக்ட்? Yes, ma'am. புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. புரியுது. Okay. Okay. Anything else? Any other questions?
ஸோ இப்போ இதுல உங்களுக்கு வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹோம்ஒர்க் வேணும்னா ஐ கேன் கிவ் யூ. யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? லைக் ஒன்னொன்னுத்தையும் ஒரு சர்டன் இயருக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. நீங்க வந்து இங்க மோர் டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா மோர் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க், ரைட்? யூ கேன் சே இப்போ வந்து புக்ஸ் வந்து 4 புக்கு தான் இங்க போட்டிருக்கோம். மேபி இன்னொரு 5வது புக்கை போட்டுட்டு இந்த புக்கை வந்து யார், ஸோ லெட்ஸ் சே வில் இன்சர்ட் ஒன் மோர் புக். We can find what books are not loaned yet, right? இப்போ நம்ம 5 புக் போட்டோம், 5 புக்கும் யாரோ லோன் பண்ணிட்டாங்க, கரெக்டா? You can find, insert more books and find what books are not existing in the book loan. So let's try that as the last example. Manikam, booksல போயிட்டு இன்னொரு புக் இன்சர்ட் பண்ணுங்க. என்ன புக் இன்சர்ட் பண்ணலாம்? Does anybody want to give me any book name? ஸோ ஒரு புக் இன்சர்ட் பண்ணுங்க. டெவின்சி கோட் இன்சர்ட் பண்ணுங்க. டான் பிரவுன். நான் இங்க போடுறேன். டான் பிரவுன் இஸ் த ஆத்தர். இது வந்து புக் நேம் வந்து த டெவின்சி கோட். நாங்க டைப் பண்றேன் உங்களுக்கு. த டெவின்சி கோட், டான் பிரவுன் ஆத்தர். ஓகே, 2003 I believe. Hold on. புக் வந்து இயர் வந்து 2003. ஓகே. இது வந்து ஐடி ஆத்தர் வந்து நம்ம புதுசா இன்சர்ட் பண்ண போறோம். ஸோ 5 போட்டுருங்க. ஸோ முதல்ல ஆத்தர்ஸ்க்கு போங்க. ஆத்தர்ஸ்ல வந்து 5 வந்து டான் பிரவுன். அது முதல்ல இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ புக்ஸ்ல போயிட்டு அதை இன்சர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு புக் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஸோ இந்த புக் வந்து புதுசா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் புக்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் லோன்? How would you write the statement? அதாவது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா books that are available for loaning. இப்போ வந்து நம்ம அந்த புக் லோன்ல என்னென்னலாம் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ஆல்ரெடி 1 2 3 4 5 5 புக்கும் வந்து யாருக்கோ லோன் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்ட்? பட் 6வது புக் இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்றது யாருமே இன்னும் எடுத்துக்கல, கரெக்டா? எனக்கு அந்த புக் வேணும். ஸோ how would you write that statement? I'm going to ask somebody. Let's see. ஹரிபிரசன்னா, எப்படி எழுதுவீங்க? எனக்கு வந்து புக்கோட டைட்டில் வேணும், which is not yet been loaned to anybody. Select book loans dot that loan date இது மேம். சோ அந்த புக் லோனே ஆகலன்னா அது புக் லோன்ஸ்ல இருக்குமா? இருக்காது. சோ அப்ப நம்ம புக் லோன்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாதுல. என்ன யூஸ் பண்ணோம்? எங்க இருந்து நம்ம புக்கோட டைட்டில் வாங்குறோம்? முதல்ல books dot title, கரெக்ட்? முதல்ல select books dot title போடுங்க. இப்ப நான் வந்து books dot title from books போட்டேன்னா என்ன வரும் எனக்கு ஆன்சர்? Let's just write select books dot title from books. We'll start from there, right? என்ன வரும்? எல்லா புக்கோட டைட்டிலும் வரும், கரெக்டா? ஆனா எனக்கு என்ன வேணும்? I only want the title of the books which is not yet loaned. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? வேர் கண்டிஷன் என்ன பண்ணணும்? சொல்லுங்க. வேர் லோன் ஐடி மேம், அதுக்கு எப்படி மேம் சொல்றது? Not exist.
அப்படின்னு ஒரு இருக்கு. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க. வேர் நாட் எக்ஸிஸ்ட், வாட் ஷுடன்ட் எக்ஸிஸ்ட்? திங்க் அபவுட் இட். வாட் ஷுட் நாட் எக்ஸிஸ்ட்? இந்த புக் ஐடி அந்த லோன் டேபிள்ல இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா? Yes, ma'am. So where not exists, open parentheses, select Select logo. சோ இப்போ நம்ம புக் ஒன்னு பண்ணலாம். ஓகே, இன்னொரு லைன்ல மாணிக்கம் செலக்ட் புக் ஐடி ஃப்ரம் புக், என்னது அது, புக் லோன்ஸ் எழுதுங்க. புக்ஸ் டாட் ஐடி, புக்ஸ் டாட் ஐடியா என்னது அது பேரு புக்ஸ் டாட் புக் ஐடியா அது பேரு. ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தி ஃபீல்ட் நேம். ஃப்ரம் புக் லோன்ஸ். இப்ப என்ன வரும் உங்களுக்கு? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணா என்ன வரும் ஹரிபிரசன்னா? புக் ஐடி வந்து எந்த புக்ஸ் ஐடி வரும்? எதெல்லாம் லோன் பண்ணிருக்காங்களோ அதனுடைய புக் ஐடி வரும். கரெக்டா? எஸ் மேம். சோ ரன் பண்ணுங்க. அந்த ஃபீல்ட் நேம் ஏதோ தப்பா இருக்கு. புக் லோன்ஸ் டாட் புக் ஐடி. இல்லப்பா, புக்ஸ், ஆமா, புக் லோன்ஸ் டாட் புக் ஐடி. சோ இது பண்ணும்போது என்ன வரும்? only the book IDs that are in the loans will come. Correct? Yes, ma'am. So நமக்கு என்ன வேணும்? புக் ஐடி இதுல இருக்க கூடாது. எஸ் எஸ் மேம். அப்பனா அந்த மேல வேர், அந்த இது அப்படியே வெச்சுக்கோங்க. லைன் 82ல, லைன் 81ல அந்த வேர்க்கு அப்புறமா டைப் பண்ணுங்க நான் சொல்றது. அதை எடுத்துருங்க, நாட் எக்ஸிஸ்ட் எடுத்துருங்க. வேர் புக்ஸ் டாட் புக் ஐடி நாட் இன் ஓப்பன் parentheses அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுங்க. புரியுதா நான் சொல்றது? நம்மளுடைய புக் ஐடி அந்த புக் லோன்ல இருக்கக்கூடாது. இல்லாத புக்ஸ் தான் எனக்கு வேணும். இஸ் தட் மேக்கிங் சென்ஸ்? ஓகே, ரன் பண்ணுங்க. இது வந்துதா? சோ நம்ம இன்னும் போடலாம், ஈக்குவல் டுவும் போடலாம், நாட் இன்னும் போடலாம். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த சப் செலக்ட், ரைட்? இப்ப எனக்கு லோன் பண்ண புக்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு டைட்டில் வேணும்னா நான் எப்படி எழுதுவேன்? இதையே நெக்ஸ்ட் லைன்ல எழுதுங்க. ஐ வாண்ட் டு நோ த புக்ஸ் டைட்டில்ஸ் ஆஃப் ஆல் த புக்ஸ் தட்ஸ் பீன் லோன்ட் சோ ஃபார். அப்ப இதே ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி மாத்துவீங்க? நாட் இன் போடுறதுக்கு பதிலா இன் போடணும். இன் போடணும். வெரி குட், வெரி குட். சோ அந்த இன்ன மட்டும் காப்பி பண்ணி பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் லைன்ல. அது அப்படியே காப்பி பண்ணி நெக்ஸ்ட் லைன்ல நாட்டுக்கு பதிலா அந்த நாட் எடுத்துருங்க. சோ யூ கேன் கீப் வாட் யூ ஹேவ் மாணிக்கம். இந்த நாட் எடுத்துட்டா என்ன வரும்? தட் மேக் சென்ஸ் டு எவ்ரிபடி? என்னென்ன புக் எல்லாம் லோன் ஆயிருக்கோ அது வருது. இப்ப புரிஞ்சுதா நாட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எல்லாருக்கும்? Yes. Okay. So there is so much you can do in SQL. It's so powerful. So I think hopefully I gave you different flavors of things to try. Very, very powerful. Subselect எழுதுனோனே very powerful. So நீங்க இதே அந்த not in போட்டிருக்கீங்கல்ல, அதுக்கு பதிலா you can also do something. I'll show you how to do. So அந்த line 81 காப்பி பண்ணிக்கோங்க மாணிக்கம். And repeat it in another line. I will give you another way to write this on the not exist vechi. Okay? So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த where not in போட்டிருக்கீங்கல்ல, அதுக்கு பதிலா அந்த books dot book id not in அதை அப்படியே delete பண்ணுங்க. அந்த not in வரைக்கும். அதுக்கு பதிலா write where not exists. Okay? Select book loans dot book id from book loans where உள்ள அந்த செலக்டுக்குள்ள வேர் புக் லோன்ஸ் டாட் புக் ஐடி ஈக்குவல்ஸ் புக்ஸ் டாட் புக் ஐடின்னு எழுதுங்க. புக் லோன்ஸ் டாட் புக் ஐடி ஈக்குவல் டு புக்ஸ் டாட் புக் ஐடி. And run this and tell me if this makes sense.
இது வேணா நெக்ஸ்ட் லைன்ல போட்டுருங்க அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் so that it's easily readable for you. இது ரன் பண்ணுங்க. வந்ததா உங்களுக்கு அதே ஆன்சர்? எஸ், இட்ஸ் சேம் as line 81. So read that and see if it makes sense, Manikam. புரியுதா உங்களுக்கு இது என்ன பண்றோம்ட்டு? So what you are doing is you are selecting the title from books. அந்த book ID இதுல வந்து இருக்கக்கூடாது. கரெக்ட்? எப்படி நீங்க லைன் 81 எழுதுனீங்களோ அதையே இப்படி கூட எழுதலாம் லைன் 85ல. இப்ப இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணி நாட் எடுத்துருங்க. I'm giving you different flavors. There's like many different ways to write the same sequel. So இந்த நாட் எடுத்துட்டா இது எதுக்கு ஈக்குவலண்டா ஆகும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? எந்தெந்த புக்லாம் லோன் ஆயிரும்? 83 லைன் 83ல என்ன பண்ணமோ அது வரும். மேக் சென்ஸ்? Yes, ma'am. ரன் பண்ணுங்க. So line 81 is same as line 85, 86. Line 83 is same as line 88 and 89. That makes sense to everybody? Not in அப்படின்ற எழுதுறத not exist ன்னு மாத்தி எழுதலாம். இன்ன வந்து வேற exist ன்னு வச்சு எழுதலாம். So there are different ways to write the SQL statement. Basically what you are trying to do is you are establishing a condition. அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இல்லைன்னா யூ கேன் சே இந்த புக் ஐடி இந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு எழுதலாம். ரெண்டு விதமா எழுதலாம். ஐம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூசிங் யூ தி டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ். எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆன் திஸ்? உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த தனித்தனியா அந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரன் பண்ணி நீங்க பாருங்க. அப்ப உங்களுக்கு புரியும் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ரைட்? Then you can understand what is going on. Why is it working? Why is it not working? Okay? Hopefully you got little more insight into joins. Any questions? Okay? Everything good? Yes, ma'am. Can you give homework, ma'am? Homework? Okay, sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So why don't you want me to give the questions on the same thing or more different database? What do you More want? different, ma'am. More different? Okay. Why don't I'll put it in the Discord. I will create one and I will put it into Discord. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay. So I think thanks, Manikam, for sharing. Hopefully everybody learned everything. And if you want any of these select statements, Manikam, do you want to put it all into a file and put it in Discord so that everybody will have these different statements? ஒரு இந்த செலக்ட் எல்லாம் ஒரு ஃபைல்ல போட்டுருங்க. சரியா? I think that will help you all, right, to see the different syntaxes. Yes, ma'am. It's Yes, very ma'am. good. Okay. So அதையும் டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருவாங்க. நான் வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஒரு டேட்டாபேஸ் புக் இது கிரியேட் பண்ணி இன்சர்ட்டும் கொடுத்துட்டு I will give questions of how to, then you can try to solve those problems. Okay? Okay, ma'am. Okay. Okay, I can do that. Any feedback for today's class? I don't know. Hopefully you learned a little more. Yes, ma'am. We have the clear thought about the joint and group Okay. by and having, ma'am. Group by having, where condition, exist, not exist, in, not in, எல்லாம் நிறைய சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு. Okay. Okay. Good luck then with everything. I will post the homework within the next few minutes. Okay, ma? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Thanks, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Bye. you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am.